It's interesting. Okay. So anyway, let's just have a little Krishna Katha. So Krishna Kadaya Patti Kunna Kepom. And maybe we'll also say something, well, we will. Amazing person. Our Romba Achre Pudia or Navar. In this material world, you don't get people like Krishna. In the Ulagatil, Krishna Pola Vartha Kanamdia. Krishna, Srila Prabhupada said, when Krishna was a little boy, when Krishna was good, he was good. Prabhupada சொல்றாரு கிருஷ்ணர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அவர் நல்லவரா இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப நல்லவரா இருப்பார். And when Krishna was bad, he was good. அவர் வந்து ராங்கி செய்யும் பொழுதும் அவர் வந்து நல்லவரா தான் இருப்பார். Krishna is just all good. அதனால கிருஷ்ணர் எல்லா விதத்திலயும் நல்லவர் தான். You know, there's one famous story from Mahabharata. மகாபாரதத்தில் ஒரு புகழ் பெற்ற ஒரு கதை இருக்கிறது. One time Lord Krishna visited Hastinapur. கிருஷ்ணர் ஹஸ்தினாபூருக்கு சென்றார். And he's moving around the city. அந்த நகரத்தில் சுற்றி கொண்டிருந்தார். And he met the prince, Duryodhana. So அங்குள்ள அந்த இளவரசன் துரியோதனனை சந்தித்தார். He's the prince, but he's one of the bad guys. So வந்து ஒரு இளவரசன் ஆனா ரொம்ப கெட்டவன் துரியோதனன். Anyway, Duryodhana tried to be polite. So when he met Krishna in the streets of Hastinapur, he invited Krishna to come to the palace for a big feast. ஆனா துரியோதனன் வந்து கிருஷ்ணரிடம் ரொம்ப பணிவாக நடந்து கொண்டான். கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு விருந்துக்கு அழைத்தான். அவனோட அரண்மனைக்கு ஒரு விருந்துக்கு அழைத்தான். Big royal feast. பெரிய ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்துதான். Many different preparations. விதவிதமான பதார்த்தங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. But the thing was that Duryodhana was not a devotee. ஆனா துரியோதனன் வந்து என்னன்னாக்க ஒரு பக்தன் கிடையாது. So Krishna didn't want to go and eat his food. அதனால கிருஷ்ணருக்கு விருப்பம் இல்லை அங்க போய் சாப்பிடுறது. So anyway, Krishna's moving around the city, and who should he meet next but Vidura? அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து உண்மையிலே வந்து விதுரனை சந்திக்கிறதுக்கு வந்து தேடி கொண்டிருந்தார். And Vidura is a great devotee. விதுரர் வந்து ஒரு மகா பக்தர். And Vidura also invited Krishna to come for lunch. விதுரரும் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அழைத்தார் விருந்துக்கு. Krishna knew that Vidura was very poor. கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் விதுரர் வந்து கொஞ்சம் ஏழை. So he would not be able to offer a very nice lunch. அதனால வந்து விதுரரால வந்து நல்ல ஒரு பிரமாண்டமான ஒரு விருந்து வந்து கொடுக்க முடியாது. Maybe just some khichdi and some chutney or something. ஒரு கிச்சடியோ ஒரு சட்னியோ ஏதாவது கொடுப்பாரு. Nothing else. வேற எதுவும் கொடுக்க முடியாது. But Duryodhana would offer big feast, many preparations. ஆனா துரியோதனால ஒரு பெரிய விருந்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளான். And yeah, I don't know. What's your favorite, young lady? What's your favorite prasadam? What'd you say? Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak is our favorite dish. Oh. How do you say it? Nasi lemak. Nati lama. Nasi. Nati.
My Malay is worse than my Tamil. Okay, that's good. That's nice. Anyone here like pizza? யாருக்காவது இங்க பீஸா பிடிக்குமா? 1, 2. Okay. You don't like pizza? Really? Because some devotees say that pizza is not Vedic. சில பக்தர்கள் சொல்வார்கள் அது வேதத்துல உள்ள சாப்பாடு கிடையாது பீஸா. So therefore they say we should not eat pizza. அதனால பீஸா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்வார்கள். But they do not understand that actually pizza is very Vedic. ஆனா அவங்களுக்கு புரியாது actually அது வந்து வேத கலாச்சாரத்துல இருந்து வந்த ஒரு உணவுதான். You know what chapatis are, right? உங்களுக்கு சப்பாத்தி தெரியல சப்பாத்தி? You know chapati? Roti. You know roti? You know dosa, right? Yes. I like dosa. மகாராஜாவுக்கு தோசை பிடிக்கும். Anyway. தோசை சட்னி. Yeah, so pizza. You know what pizza really is? அப்ப பீஸா உண்மையில என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Pizza is a God-realized dosa. பீஸா வந்து கடவுளை உணர்ந்த ஒரு தோசை. ஏதாவது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Very high level dosa. ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில உள்ள ஒரு தோசை. Excuse me. So what would you choose if you were in such a situation? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தா நீங்களா இருந்தா என்ன செய்வீங்க? The royal feast or maybe just a kitchen. ஒரு பக்கம் ராஜபோக விருந்து உங்களுக்காக காத்திருக்கு, இன்னொரு பக்கம் வந்து கிச்சடி தான். எதை எடுக்க போறீங்க? Anyway, you can decide about that. நீங்க தீர்மானம் பண்ணலாம். But because Vidura is very nice devotee, Krishna chose to go and have lunch at his place. விதுரர் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பக்தர்னால கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வீட்டை தான் தேர்ந்தெடுத்தார். விதுரர் வீட்டுக்கு தான் போனார். So Krishna arrived there at lunchtime. கிருஷ்ணர் வந்து மதிய உணவு நேரத்துல வந்து அங்கே சென்றார். And Vidura and his wife, they were so happy that their beloved Lord Krishna had come to their place. அப்ப விதுரரும் அவரோட மனைவியும் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க ரொம்ப ஆனந்தத்துல ஆயிட்டாங்க, ரொம்ப ஆனந்தமாயிட்டாங்க. பகவான் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னு. So now they have to serve Krishna lunch. அப்ப இப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து மதிய உணவு வந்து பரிமாறணும். So they looked around, but they didn't have much at all. They didn't even have khichdi. அப்ப சுத்தி பார்த்தாக்க கிச்சடிக்குள்ள இல்ல அவங்க வீட்ல. They only had bananas. வீட்ல வாழைப்பழம் மட்டும் தான். This is a famous story. You probably know this story. இது வந்து ஒரு ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த ஒரு கதை. உங்களுக்கு சிலருக்கு தெரியும் இந்த கதை. What do you call banana in Tamil? வாழைப்பழம். வாழைப்பழம். Okay. Valepala. Only. So they served Krishna Valepala. கிருஷ்ணருக்கு வாழைப்பழம் கொடுத்தாங்க. Only. So Vidura's wife, she peeled the bananas. விதுரரோட மனைவி வந்து அந்த வாழைப்பழத்தை தோல் உரிச்சாங்க. And gave them to Vidura, who then gave them to Krishna. அதை வந்து விதுரர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. விதுரர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்தார். But Vidura's wife and Vidura, they're just so much in ecstasy that Krishna has come
they didn't realize they were giving him the banana skins and throwing away the banana. So அங்க என்ன நடந்ததுனாக்கா விதுரரும் தன் மனைவி ரொம்ப ஆனந்த பரவேசத்துல இருந்ததுனால அந்த அவங்க வந்து பழத்தை வீசிட்டு தோலை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கிருஷ்ணருக்கு. And so Vidura is handing Krishna banana skins. அப்ப விதுரர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்ன கொடுத்தாரு? தோலை கொடுத்திருந்தார், வாழைப்பழம் தோலை. Have you ever eaten a banana skin? யாராவது வாழைப்பழ தோல் சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? I don't think so, because there's a reason for that, and that is they do not taste nice. என்ன காரணம்னாக்கா அது நல்லா இருக்காது சாப்பிடுறதுக்கு, அதனால சாப்பிட மாட்டோம். So Vidura is handing Krishna the banana skin. அப்ப விதுரர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அந்த வாழைப்பழ தோலை கொடுக்கிறாரு. And Krishna was in so much ecstasy being with his dear devotees. கிருஷ்ணரும் வந்து ரொம்ப ஆனந்த பரவேசத்துல இருக்கார், அவரும் வந்து ரொம்ப ஆனந்தத்துல இருக்கார் தன்னோட பக்தர்களை சந்திச்சோம். He did not notice that he was eating banana skins. அந்த பரவேசத்துல பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? வாழைப்பழ தோலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு, அவருக்கே தெரியும். He didn't notice. But Krishna was eating the skins, and 1, 2, 3, 4 banana skins. அப்ப ஒண்ணா சாப்பிடுறாரு, 1, 2, 3, 4 அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு ஒண்ணா. And Krishna was saying, these are the best bananas I ever tasted. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இதுதான் நான் சாப்பிட்டதுல இதுதான் மிக சிறந்த ஒரு வாழைப்பழம். Now don't start eating bananas. ஆனா நீங்க யாரும் வந்து வாழைப்பழத்தோட சாப்பிடாதீங்க. Right. Well, you can if you want, it won't hurt you, but it's just not very nice. ஆனா அது ரொம்ப சுவையா இருக்காது சாப்பிட. So the thing is, Krishna doesn't exactly taste the food itself. He tastes the love which is in the food. பகவான் வந்து அந்த சாப்பாடு சுவையை வந்து அவர் அனுபவிக்கவில்லை, ஆனா பக்தரோட அந்த அன்பை தான் வந்து அவர் சுவைத்துக் கொண்டிருந்தார். So this is a very important lesson for us who are trying to be devotees. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம், பக்தராக நமக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம். Of course we should try and cook. If you're cooking for the deities, you should try to cook very nicely. அப்ப விக்கிரகத்துக்கு பகவானுக்கு சமைக்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக நன்றாக சமைக்க வேண்டும். But still the main thing is the devotion that goes into the food. அது ரொம்ப முக்கியம் வந்து நம்மளோட அந்த பக்தி தான் அந்த உணவில் இருக்கணும். Yes. So anyway, remember that and try your best. Those of you who cook for the deities, try your best when you're cooking to really think, how can I do this so Krishna will be happy? அப்ப முக்கியமா அங்க சமைக்கக்கூடிய பக்தர்கள் விக்கிரகத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து முழு சிந்தனையோட வந்து என்ன சிந்தனையில சமைக்கணும்னா எப்படி வந்து இந்த உணவால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சந்தோஷம் அடைவார் அப்படின்னு நம்ம சிந்திச்சு சமைக்கணும் வந்து. Right. Now, here's another little story, a small story. இன்னொரு கதை இருக்குது, ஒரு சிறிய கதை. It's actually from Srimad Bhagavatam 10th canto. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டத்துல இருந்து உள்ள ஒரு கதை. It's, what is it? 11th chapter, verse 11. 11வது அத்தியாயம் 11வது பதம். Pala vikrayi tasya chutadanya karadaya palayra purayad rakyai pala bandham apuricha. Translation. While Krishna was going to the fruit seller very quickly. ஒரு முறை கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஒரு பழம் விற்கக்கூடிய
பார்க்கிறதுக்கு சென்றார். Most of the grains he was holding in his hand fell to the ground. அவர் கையில் அவர் பிடித்திருந்த தானியங்கள் அனைத்தும் வந்து எல்லாம் கீழே விழுந்து சிந்திக் கொண்டிருக்கின்றது. But still the fruit seller filled Krishna's hands with fruits. ஆனா அந்த பழம் விற்கக்கூடியவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட அங்க தானியங்கள் எல்லாம் இல்லனாலும் கிருஷ்ணரோட கையில முழுதும் பழம் நிறையாக. And her fruit basket was immediately filled with jewels and gold. அவங்களோட அந்த கூடையில வந்து உடனே வந்து நிறைய நகை வந்து நிறையாக நிறைந்தது. This was from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. I assume you've at least heard about this story. அப்ப இந்த கதையை வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பக்தர்கள் வந்து கேட்டிருப்பீங்க. So the thing was, Mother Yashoda was out somewhere. அன்றைக்கு வந்து யசோதா அம்மா வந்து வெளியே போயிருந்தாங்க. Krishna is at home on his own. கிருஷ்ணர் வந்து ஒண்டியாக தான் இருந்தார் வீட்டில். And the fruit seller comes. அப்ப அன்னைக்கு வந்து ஒரு பழம் வைக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. And these people selling fruit and vegetables and things, they would regularly come to the village. So Krishna had seen them before. அப்ப இவங்கலாம் வந்து அன்றாடம் வரக்கூடியவங்க, பழம் விற்பாங்க, காய்கறிகள் விற்று கொண்டிருப்பாங்க. And Krishna had seen that Mother Yashoda, when one of these sellers would come, she would take some grains, go out and exchange the grains for whatever it was the person was selling. அப்ப கிருஷ்ணர் பார்த்திருக்கிறாரு, அவங்க அம்மா வந்து என்ன செய்வாங்க, வீட்டில் உள்ள தானியங்களை கொண்டு போயிட்டு அந்த பழம் வைக்கிறவங்கிட்ட கொடுத்து அவங்க வந்து பழத்தையோ இல்லை காய்கறிகளோ கொடுப்பாங்க. So Krishna is little, he's very small. அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணர் ரொம்ப சிறு குழந்தை தான், ரொம்ப maybe he's 3 years old or something like that. அப்ப 3 வயது இருக்கும். So he thought, right, I can do that. அப்ப கிருஷ்ணர் நினைச்சாரு, எங்க அம்மா செய்யற மாதிரி நானும் செய்ய முடியுமா? If my mother can do it, I can do it. எங்க அம்மானால செய்ய முடிஞ்சுனா நானும் செய்வேன். So he took like cupped his hands, filled them with grains and went out. அப்ப அந்த வீட்ல உள்ள அரிசி தானியங்களை எடுத்து ரெண்டு கையிலயும் இந்த சின்ன கையில அப்படியே எடுத்துட்டு போறாரு. So like we read, the verse said, as he's going, the grains are falling between his fingers, and by the time he got to the lady selling, he only had a few grains left in his hand. அப்ப வீட்ல இருந்து நடந்து வெளிய போறதுக்குள்ள பார்த்தா கடைசில அங்க வந்து 2-3 தானியம் தான் இருக்கு கையில, எல்லாம் கொட்டிடுச்சு. So that this lady, she was just so enchanted by the beauty of Krishna. ஆனா இந்த பெண் வந்து இந்த பழம் வைக்கக்கூடிய அந்த பெண் வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்து ரொம்ப கவர்ச்சி அடைந்தாங்க. And she didn't think that, there's just a few grains there. Maybe I could give him, 1 grain. அப்ப அவங்க நினைக்கல, ஒரு கையில கிருஷ்ணர் கையில 2-3 தானியம் தான் இருக்கு, பரவாயில்ல ஒரு கிரேப்ஸ் கொடுத்து அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கல அவங்க. She just filled his hands up with the fruit. ஆனா அவங்களோட பக்கத்துல உள்ள எல்லா பழத்தையும் வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க. And as we read, the verse says, as she's putting more and more fruit in Krishna's little hands, her basket filled up with gold and jewels. அப்ப இங்க வந்து அவங்க பழத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க கூடையில வந்து என்ன ஆகுது, தங்கமும் வைரங்களும் எல்லாம் அப்படியே நிறைஞ்சிக்கிட்டு போகுதுங்க. But she did not notice that. அது அவங்க பார்க்கவே இல்லை. இங்க வந்து அவங்க கூடையில வந்து தங்கம் வைரம் எல்லாம் நிறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது. She's just so captivated with the beauty of little Krishna. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட அழகால ரொம்ப கவரப்பட்டாங்க. கிருஷ்ணரோட அழகுல மயங்கிட்டாங்க அப்படி. So anyway, Krishna went inside with all the fruit. Krishna went back into the house. கிருஷ்ணர் வந்து அப்புறம் வந்து என்ன செஞ்சாரு, வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாரு. With all the fruit. எல்லாம் பழத்தோட. And the lady
decided, okay, I'll go home now. அப்ப அந்த பெண் என்ன நினைச்சா, சரி நான் அப்ப வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு. But her mind was just so full of remembrance of the beauty of Krishna. அப்ப அந்த பெண் வந்து கிருஷ்ணரோட அந்த அழகையே தான் நினைச்சுக்கிட்டே போறாங்க. அவங்க வந்து அந்த அழகை வந்து அவனால அதே தான் நினைச்சு கொண்டு இருக்காங்க. அவ்வளவு அழகு. She didn't notice all these jewels of gold in her basket. அவங்க கூடையில வந்து அவ்வளவு தங்கம் இருக்குது, வைரங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு வந்து அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. Probably it was worth millions of ringgit. அது வந்து பல லட்சம் காசுக்கு மதிப்பு உள்ள ஒரு தங்கமும் வைரமும் இருந்தது. Anyway, only when she got home did she see, oh look at all this gold and jewels. வீட்டுக்கு போனோன்னு தான் பார்க்கறாங்க, அங்க நிறைய தங்கமும் வைரமும் இருக்கு. But she did not celebrate that, oh, now I'm rich. அவங்க வந்து அதை பார்த்து சந்தோஷப்படல, ஓ இப்ப நான் ரொம்ப பணக்காரி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சந்தோஷப்படல. She's looking at the gold and jewels. அந்த தங்கத்தையும் வைரத்தையும் பார்த்தாங்க. And she's thinking, I cannot see that little boy any longer. அப்ப அவங்க நினைச்சாங்க, இந்த பையனை இனிமே என்னால பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சாங்க. So